Smith wilder war kein man, der leicht die Verschung Wörler. Hat das Leben in seinen Rohen ungeschming, den Festen kennengelernt. Trenungen, misjeskik, die Anbarm. Seid Realität des alleinerziehenden all das hat Gestalt. Als sein Ex-Frau Verlis weint nicht, spuet leer ja, aber kein Trennen. Als sein Auto auf der Brooklyn Bridge mitten im Berufsverkehr den Geist aufgab, packt die Situation sachlich an, rief den Abschleppdienst, arrangiert Ersatzfahrten trennen. Kein, und als der Kinderast erklärt, dass sein fünfjähriger Sohn sein auf Grund chronischer Asthma Krankungen wöchentlich Behandlungen benötigt, nickt ruhig, macht sich Notizen, plant Termin und ließ kein Trenn zu. Doch in einem strahlenden Wochentag, in einem gläsernen Konferenzraum im Herzen Manhattans, brach was in Smith wilder beinahe. Nicht wegen des Satzes selbst sei sind entlassen, denn die Milliard in Schwarzio Elise Harrington direkt ins Gesicht sagt, nein, is war der Gedank, dass der Verlust eins einzigen gehalten bedeuten könnt, dass sein vielleicht die Wohnung Wörler, dass sein Medizin unbesolt blieb, dass das fragil Gleichgewicht, dass Smith jeden Tag mit unglaublicher Mühe aufrechterhielt, zerbrach, was Elise in diesem Moment nicht wusste, konnt sie nicht wissen. Smith hielt sein Leben bereits und fast unsicht, baren Fäden zusammen, dünn und zart, wie Spinnweben im Morgentau. Smith war seit nab einem Jahr als Kellner im Haus Grayson, dem Exclusives, in Restaurant in Midtown angestellt. War nicht nur gut in seinem Job, sondern ein Muster an Professionalität. Ruhig, aufmerksam, immer bereit mit einem leisen Lächeln für Gestres Geschäftslut in dunklen Anzügen. Die meisten Gäste wussten nicht, dass der Mann, der ihnen das Essen serviert, ein alleinerziehender Vater war, der 45 Uhr oft und sein Haferbrei zu bereiten, ein zur Schule zu bringen, dann zur Arbeit eilt und schließlich rechtzeitig zurückkehrt, aus der Nacht, mittags Betreuung abzuholen. Für die Kunden war einfach nur ein weiterer Name auf einem Namensschild. Für sein war les. Und diesem Morgen war Smith zu einer sogenannten privaten Angelegenheit vorgeladen worden. Hat sich Sorgen gemacht, hat in sich über sein Arbeit beschwert. Vielleicht hat Wein verwitsch, selt oder ein Dessert vergessen. Doch der Moment, als den Konferenzraum betrat, ließ keinen Raum für normal Sorgen. Dort stand Elise Harrington selbst, ein der jüngsten Tech-Milliardärinnen New Yorks, perfekt in Haltung, mit einer Selbstsicherheit, die Reum zu durchdringen schien, und einem Ausdruck, so cool, dass still in einem Raum ersuchen konnt. Neben ihr saßen zwei Mitglieder des Vorstands und ein Mann in marinblauem Anzug, der kaum zu blinzeln schien. Elise sprach kein Smalltalk, sie blickt auf ein Blatt vor ihr, dann wieder auf Smith. Es gab Bedenken hinsichtlich ihrer Leistung, sagt sie, ihr Stimmglatt, präzis jobt, mehrer Beschwerden bezüglich ihr Service, sie sind entlassen, mit sofortiger Wirkung. Hitze stieg Smith in die Brust, kein Wort nur Angst, real greifbar Angst, die Maet war Freitag fällig. Seins Inhaler war diesen Mann, at nicht von der Versicherung gedeckt. Doch Smith weigert sich, zu betteln oder schuldig zu suchen. Atmet tief ein und sprach den Satz, der alles verändern sollt. Ich wüsste, leis ruhig, aber mit einer Kraft, die mehr sagt als jed beschwört oder jeds Flehen. Aber wenn ich diesen Job verliere, lassen sie es bit für was guts für meinen Sohn bedeuten, der Raum erstatt, Elise blinzelt einmal überrascht. Die meisten Menschen stritten, fleten oder skoben, die Schuld auf Andia, Smith tat keins davon.
Sein Stimm war ruhig Mood, sanft getrigen von der Wahrheit schlafloser, nicht und unermüdlicher Lieb. Want sich zum Gehen docket, was hielt ein Zurück, als Elise fragt, ihr Sohn. Smith erzählt von seinem Alltag, den zwei Jobs, seins Asthma, den nächtlichen Krankenhausbesuchen, den zusätzlichen Skitchten, nur die Medizin besollen zu können. Kein Klagen, kein Bitten. Nur Wahrheit ehrlich, unverblumt, why ein Sturm der Region bringt, still, Kultbüro still, dann sagt Elise, setzen sie sich, Smith setzt sich verwirrt. Die Vorstands Mitglieder tauschten Blick aus. Elise lehnt sich vor, Elbegen auf den Tisch, und etwas in ihren Augen ändert sich kein Weichheit noch nicht, aber Neugier. Sie stellt Fragen, Fragen, nicht über Leistung, sondern über Leben, Verantwortung, warum ein Mann 12 Stunden ohne Schlaf arbeitet und trotzdem lächeln versagt. Smith antwortet aufrichtig, die Vorstands Mitglieder wurden entlassen, der Mann im Anzug verließ den Raum mit Akten unter dem Arm. Nun waren sie allein, Elise Harrington und Smith Wilder. Zum ersten Mal verlor ihre Stimme die Kant aus Stahl und zeigt it was fragils. Mein Vater war alleinerziehend, sagt sie, statt aus dem Fenster. Arbeitet 3 Jobs. Ich habe nie gesehen. Ich dachte mir, het mich nicht gekümmert. Smith so sei dies Frau woller Magd, die in der still saß, ein Kind, das immer noch olden Schmörs trug. Hat sich gekümmert, sagt Smith sanft, manchmal sieht Fußorg nicht schön aus. Elise stand auf, der Stall geht zurück, aber it was hat sich verändert. Is word ein Überprüf, von ihres Volls geben, sagt sie, gehen sie für den Moment nach Haus. Smith verließ das Gebiet, ohne Job, ohne Sicherheit, das Herr schwör, why die Glasfassade am Ei, in Herem. Die Sonne brannt hell, fast grossem, auf seinen Schultern, als zum U-Bahn, Eingang ging, die Gedanken bei seins Gesicht, seinem strollenden Lächeln, dem Satz Papa, hattest du einen guten Tag. An dem Wissen, dass lügen musst, 3 Tage Virgingen in einem Nebel aus Bewerbungs, Gesprächen bei Kaffeehäusern, Lieferservices und jedem Job, der jemanden dringend einstellen wollt. Jedoch, Anruf war ein Mischung aus Hoffnung und Angst. Am Donnerstag Nachmittag klingelt ein unbekanntes Nummernfeld auf seinem Handy. Ein Franz dem Bad ein, zu den Büros von Harrington zurückzukehren. Smith erwartet Papierkram mehr Ernedrigung, doch das Gebiet war anders. Ein Eddig warm Beleuchtung, Pflanzen überall, die Kultsterilität der Konferenzraum ersetzt durch ein unerwartet Freundlichkeit. Elise wartet einen Ordner in der Hand, wir haben untersucht, sagt sie, zwei der Beschwerden wären Kleinigkeiten ein schlichtweg falsch. Sie legt den Ordner ab, sie sind nicht entlassen. Ich stell sie sofort mit einer Gehälter her, hang wieder ein. Smith steht ungläubig, Emotionen, die selten zeigt, drohten durchzubrechen. Bever sich bedenken konnt, fuhr sie fort. Und ich heb noch ein weiteres Angebot, eins, das vielleicht wichtiger ist. Sie zeigt ein Dokument. Ein Newsprogramm ihrer Firma unterstützt. Sang für alleinerziehende Eltern in Krisensituationen. Flexible Arbeitszeiten medizinisch unterstützt. Sang für Kinder zusätzlich Hilfen, die Smith Bischof. Nur Ertriumen Kant. Mit einer einseitigen Unterschrift würde nicht nur seinen Job behalten, könnt wieder frei atmen. Wusst nicht, was sagen sollt. Elise lächelt selten und dies war kein Geschäft. Lächeln, kein strategisches Instrument, war klein echt. Ich kann nicht alles reparieren, sagt sie, aber ich kann versuchen, nicht die Fehler meines Vaters zu wiederholen.
Das Leben von Smith verändert sich nicht über Nacht, nicht durch Wunder, sondern durch Stabilität. Kann sein Skitchen besser planen, jede Schulveranstaltung besuchen, sicherstellen, dass sein Medikament immer griffbereit hat. Manchmal sah Elise im Restaurant, nickt so kein Kults Matchspiel mehr, sondern Respekt Anerkennung. Elise selbst begann, sich stärker für alleinerziehende Eltern einzusetzen. Sie besucht Community Centers, sprach mit Menschen, die ähnlich Kämpfe wie Smith hatten, finanziert Programm, die anonym blieben, deren Ursprung nie entkannt. Aber Smith wusste es. An einem coolen Nachmittag Monat später sah Elise wieder im Restaurant, während sein lachend und winkend mit seiner neuen, mit Superheldenstickern dekorierten Inhaler, Tasch auf zulief. Elise beobachtete einen Moment, ihr Blick war voll Dankbarkeit, aber auch still Anerkennung und menschlicher Verbundenheit. Das Leben war nicht perfekt, Rechnungen kämen spät, nicht wären lang Sorgen blieben. Aber Hoffnung war da, tief verwurzelt, Hoffnung, die aus dem Mut eines Vaters, der nicht nachgab, und der Fähigkeit eines Menschen, selbst in Matchpositionen Mitgefühl zu zeigen, wuchs. Dies Geschichte ist mehr als ein Bericht über einen Arbeitsplatz oder eine Entscheidung in einem Glasbüro. Es ist ein Zeugnis dafür, dass wahre Stärke in der Aufrichtigkeit liegt, dass Mut nicht immer laut ist, sondern leise, dass Liebe, Fürsorge und Verantwortung selbst in kleinsten Gesten macht. Entfalten können, wenn dies Geschichte den Hers beruht hat, nimm dir einen Moment, like kommentier, teil und abonnier bright hearts. Jeder Klick, jede Reaktion hilft, Geschichten zu verbreiten, die Hoffnung, Mitgefühl und menschlich Verbein, dung fern. Bever dies Geschichten det, ein klein bit, kommentier Menschen würden uns Zweite Chancen. Wenn du glaubst, dass Mitgefühl ein Leben verändern kann, denn Smith hat den Tag nahe vergessen, in dem im Glasraum stand, das Wort sei sind entlassen, hört. Was als schlimmster Moment seines Lebens het sein können, wird zum Deutsch gang zum Fenster zu Verständnis, Empathie und einer Zukunft, in der ein einziger Satz, ehrlich und unbitterkeit, Gesprochen selbst das Hers derer beruhren kann, die man für unantastbar hielt, denn manchmal beginnt die mächtigst Veränderung nicht mit Wort, sondern mit Wahrheit. Und manchmal öffnet sich das Hers, von dem man es am wenigsten erwartet, und das verändert alles.